Hello there and welcome to NTV at 1 with me, Smriti Vidyarthi. It is not the best of afternoons for many Kenyans, as this is the first day under the significantly increased fuel prices after the Energy and Petroleum Regulatory Authority's monthly review. Now, the state agency has undertaken its most significant increase in prices of fuel, spelling tough times for households, businesses and consumers at large. Let's take a refresher on the numbers first. Now, the maximum price of a litre of super petrol rose by 7 shillings and 58 cents, meaning that it will now retail at a maximum of 134 shillings and 72 cents here in Nairobi. A litre of diesel is 7 shillings and 94 cents more expensive and will now fetch 115 shillings and 60 cents in the capital. The price of kerosene has gone up, get this, by a whopping 12 shillings and 97 cents, translating to a litre now retailing at a maximum price of 110 shillings and 82 cents here in Nairobi. Well, this sets the context of our first segment of coverage on NTV at 1, where we are in various parts of the country, putting our fingers on the pulse of what wananchi feel about the same based on their context. We are live in Nairobi, Nakuru, Uasin Gishu and Migori, and we'll keep getting your views and sentiments even beyond these particular counties, as well as provide context and insight on the situation. All right, let's start here in the capital with NTV's Vincent Odor, who is at a service station. Now, Vincent, we have, of course, seen a lot of displeasure amongst Kenyans. Where you are, what are people saying? Absolutely, the fuel prices have really risen to the highest level in the history of Kenya ever since. And this is coming few months after the government discontinued a subsidy scheme that it had put in place in April to try and ease the public outrage over the high cost of living. I know the price of a litre of petrol going up by 7 shillings and 58 cents, making a litre of petrol to cost 134 shillings. And also the price of a litre of diesel has also gone up, and now it is costing 115 shillings. And also a litre of kerosene is now costing 110 shillings. I know this basically shows how this is going to trickle down to across the other sectors. And earlier on, I basically went to speak to matatu operators, and this is what they had to say, how the high cost of fuel is going to affect them. Hii mafuta vile yameongezeka, sisi watu wa matatu tumefinyika sana. Ni kama inaonyeshana serikali inataka kumaliza matatu. Sasa watu wengi wameshindwa na tunalipa maroni. Na uwezi ongezea mwananchi pesa na hii corona. Lazima tujue vile tutafanya. Kupandisha mafuta abiria hakuna, maisha ni magumu. Afadhali angerudisha mafuta kidogo chini ili ajali wananchi wa kawaida. Pande matatu ukiangalia gari ziko bure, hakuna watu. Mtu kimwambia bei hawezi ingia kwa gari. Serikali ingeangalia sehemu ya kupandisha VAT, ingeangalia mahali popote kuangalia VAT, lakini sio matatu ipande, mafuta ipande. Kulingana na vile kazi iko, itakuwa ngumu kwetu kuweza kufanya hii kazi. Manake unafika kwa bambu, jioni unakuta umekuja mafuta karibu pesa ile uko nayo yote. Mwenyewe anataka pesa, wewe unataka mshahara, mtu wa kaoshi anataka, watchman anataka. Kwa hivyo serikali pia inafaa iangalie mtu wa chini. Yeah, those were matatu operators. Now let me speak to some of Kenyans here to really tell me what they feel about the high cost of prices. Hebu niambie wewe unahisi vipi kupandishwa kwa bei ya mafuta? Unaiona vipi? Kuongezwa haina shida, lakini shida ni taksi inaongeza, lakini bado maisha ya kugharama iko juu. Unajua taksi ikiongeza maisha inafaa kuwa ni nyororo kidogo. Sasa hata ukiambia mtu saa hii mahali pa 100 na kupepa na 150, unaona, nakwambia hiyo make sense. Unaona? Kijaribu kulilia ni mafuta imeongeza, anakuambia hakuna, mimi sina hiyo. Pesa niko nayo ni ile ya kawaida. So tungeomba kama maisha bado ni ngumu, waturudishie mafuta ikuwe chini, kwa sababu steering ya engine ni mafuta.
Sasa hebu nimwombe na mwingine hapa hivi. Hebu niambie kuongezeka kwa bei ya mafuta itakuathiri vipi kimaisha kuanzia leo kuelekea mbele? Okay, kuongeza kwa mafuta itani affect biashara yangu. Juu unaona clients wangu wataanza kucomplain nimepandisha bei, na mahali naendanga na 300 nitakuwa nasema ni so ine juu fuel imeongezeka, uwezi fanya the same price ulikuwa nafanya before. So hiyo naona it's a big blow to me. Juu so most client watakuwa sasa wengine wacha kunipea job. Ya juu hata saa hiyo si wenye nafanyia job saa hii wameanza kuteta juu bei sasa itakuwa juu. So naona kama hiyo itani affect biashara yangu. Sasa asante sana. We will continue keeping you up to date on the effect of the high cost of fuel in the country moving forward starting today. Back to studio. Much indeed, businesses and livelihoods set to be impacted in a huge way. Let's take you to the county of Uasin Gishu now for more reactions. Lois Wangoi joins us live from Eldoret. Now, Lois, that region is the country's food basket, but apart from that, tell us what the reactions are from those who deal in the smaller economy. Thank you, Smriti. From the county of Uasin Gishu, wananchi are slowly coming to terms with the revised prices of fuel in the country by the Energy and Petroleum Regulatory Authority. This afternoon, we are catching up with Caroline Akinyi in her home and her place of business here in Langa's Estate, Eldoret. She'll be talking to us to give us a perspective and a feel of how the revised fuel prices continue. All right, apologies for that. We seem to have lost NTV's Lois Wangoi. We'll try catch up with her shortly. All right, well now let's try reach out to Bridget Singana, who is in Nakuru. She's been talking to traders there. Bridget, if you are indeed there, what are their reactions? Well, we are in Kaptembwa, and this is one of the informal settlements here in Nakuru County that will be drastically affected by the rise in kerosene, a 12 shilling rise for that matter. And to just put things in context, I'm speaking with the people here in Kaptembwa to just tell us what they feel about this increase in the price of kerosene, the most used fuel in terms of cooking and lighting, especially in such setups. Karibu sana kwenye NTV, tutasema majina yako na unajua kwa mafuta ya taa imepanda kwa shilingi 12 ama itapanda kwa shilingi 12. Unahisi vipi kama Mkenya? Mimi majina yangu naitwa Chief Toirere kutoka Nakuru hapa Kaptembwa. Iko na shida hata kubeba watu kutoka paka town ni pesa mingi sana. Sasa wewe ambia mtu tumeongeza bei hawezi itika. Sasa kutoka hapa paka town tunabebea 50 bob. Mimi naona hii maisha imekuwa ngumu. Heri Kibaki yako sawa. Kwa sababu sasa wewe pesa ile imeongezeka ni pesa mingi sana. Sasa mtu kama customer anakuambia heri kama tulikuwa nabebea 50 hawezi kumwambia 100. Sasa kama 1 liter 134 sasa inakuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu. Sasa tumeshindwa tutafanya aje? Na watoto wanasoma. Hata sasa hivi inakuwa ngumu sana. Na nyumbani unatumia mafuta ya taa ama unatumia nini? Mafuta ya taa natumia nyumbani, lakini sasa iko bei kali sana. Sasa nashindwa vile tutafanya. Inchi sasa imekuwa ngumu. Hata sijui tunasomeza watoto aje. Sasa imekuwa ngumu sana. Sawa, asante sana. Wacha nizungumze na mkazi mwingine. Karibu. Utueleze tu majina yako na vile unahisi kuhusu ongezeko la bei kwa mafuta ya taa na pia petroli. Majina ndakushikia tu. Mimi naitwa Richard Ondet kutoka hapa Kaptembwa. Kuhusu mafuta ya taa tunaumia kama mwananchi mdogo. Hatukiwezi, tuomba serikali ingilie kati. Pia upande ya petrol station na diesel tunaomba iweke makakati tuongezee, kwa sababu unga itapanda, tutasidi kuchimudu kununua unga. Na ni hayo tu. Asante. Acha niongeze maoni. Karibu sana. Tueleze tu wewe unahisi vipi mafuta petroli itapanda na ya taa. Unahisi vipi? Kwa majina yangu naitwa Sakari Ombogo, mkaazi wa hapa Kaptembwa pa Nakuru West. Lakini kulingana na mimi mafuta iliongeza juzi, haijachukua muda. Tena wameongeza tena maratufu. Hii ni kutukosea heshima sana serikali. Wanataka kutunyanyasa. Hiyo ni mbaya sana. Natakikana waangalie mwananchi wa chini, wasiangalie maisha yao peke yao.
kwa hivyo wanatukosea zaidi. Asante sana. Asante sana. Just snippet, malizia tu kidogo kwa ufupi, mafuta ikipanda inakuathiri aje? Majina yako ndakushikia. Naitwa Aaron Nyakundi. Na ni kweli tumeumia. Saizi kutoa mteja hapa mpaka town ni 50 bob. Na mafuta ni 134. Sasa sisi wenyewe tunaenda hasara na customer hawezi ongeza pesa zaidi ya hiyo. Hivyo tu. Sawa, asante. Sentiments there from border operators and some residents here feeling that it is still too a steep rise in terms of fuel. They hadn't even taken a break from the recent rise in the fuel price, in the pump prices. And I know this is going to affect some households here. So right now we're just going to head deeper into Kaptembwa to kind of get the feeling of the people, especially those who are going to feel the pinch from the rise in kerosene prices. 12 shillings, Smriti, 12, very, very high in terms of the pump prices across the board. Yeah, that's right, Bridget. It is a huge leap. We look forward to hearing your report later on in our subsequent bulletins. Thanks very much, NTV's Bridget Ngana. All right, now to Rongo in the county of Migori, and truck drivers have given their views in the wake of the hiked fuel prices. NTV's Bernard Ojwang is there. Bernard, what are the truck drivers saying? Well, thank you very much. Just you said we are here in Rongo town. Remember, it is a decision that has not been welcomed well by those in transport sector, especially those carrying goods along the border to Nairobi, distributing to different parts of the country. Remember, Migori County being at the border, most of these transporters here in Rongo town, this is where they are getting goods from Sirari border, distributing the different parts of the country. They are saying that since the government increased fuel prices last month, their business has been dwindling, and of course following the decision that was made by the government yesterday, it is something that will see many transporters here going back home and also closing down their business. And we'll be talking to one of them here. The government made a decision yesterday. How do you feel? Ya kwamba kwa majina ni Pius Onyango Kongo, naibu wa mwenyekiti wa Rongo Transport. Kulingana na vile nyongeza ya fuel ya jana, tumehuzunika sana sababu hizi magari zetu zote tunalipia loan. Na leo kutoka asubuhi unaweza kuona kuna gari yenye imetembea kutoka asubuhi. Tumehuzuni sana kulingana na vile inaongezwa kila mara. Juzi iliongezwa ikaja 109. Leo imesidi ikaenda mpaka 117. Ambapo hata tukienda mileage kwenda mpaka Migori kuchukua mchanga ulete hapa Rongo, mbeleni ilikuwa ni 15,000. Leo itabidi zidi. Ndio sababu wataja wakikuja hata leo wanasindwa wataanzia wapi. Ndio sababu tunasimamisha magari zetu ili serikali watujibu tutaendea wapi. Okay, we have to understand that recently it forced you to increase transport costs. Was it welcomed by your customers? Itanibidi niongeze, lakini hawatakuja sababu jana ndio tuliongeza kutoka 14 mpaka 15. Leo tutaongeza fike wapi? Kulingana na vile tunatoa mchanga Migori tunaleta hapa Rongo, tunatoa Sodi tunaleta hapa Rongo. Juzi tuliongeza kutoka 14 kakuja 15. Leo tutaongeza toka hapo. Hiyo ndio sababu tumesimamisha hizi magari zote simame leo tujue serikali atatujibu nini. Okay, well I'll be speaking to the last person here. Join me. Okay, it is a decision that was made by the government at least to, and remember recently we've been facing challenges, especially the economy has been dwindling. The government made a decision yesterday. Are you going to increase transport cost? Hiyo kwanza kabisa acha niongee kwa majina. Mimi naitwa Ruben, mimi ni dereva hapa Rongo. Nafanya kazi ya transport ya mchanga hivi. Sasa ni kama serikali wanataka kumaliza sisi. Hatujui tutaenda wapi. Mchanga unajua huwezi ongezea customer kila siku mwambie kesho nitaongeza bei, leo pia naongeza, hiyo haiwezekani. Ni kama serikali inataka kutumaliza sisi. Waangalie mambo ya mafuta watutengenezee. Juu mafuta ndio kila kitu. Sasa wakisapandisha mafuta kwa hivyo wanatumaliza. Sisi watu wenye tuko hapa chini hatukuna penye tunaenda, kama wanatuambia tiboto map ni kama wanatukunywa hivi. Tukiangalia kigeuza chupa inaangaliwa juu, sisi wenye tuko huku chini wanatumaliza kabisa. Okay. Inafaa watengeneze hiyo maana waangalia watu wako chini ndio tuone vile tunakaa. Okay. Okay, thank you very much. Well, you've just heard from transporters. They are saying since morning they have been
parking their vehicles here. Because they have got nowhere to go, because it has now forced them to increase transport costs, something that has not been welcomed by their customers. Remember, this is something that will be moving up to rural areas where we'll be maybe talking to common mwananchi just to know how is this going to affect them, especially those using paraffin. Back to you. John, thanks so much. Yeah, real and raw views there from those who are directly affected by this fuel hike, and many questioning the government about this move. We'll delve deeper into this issue after the break, and we'll also reconnect with NTV's Lois Wangoi. Stay with us on NTV at 1.